So direction cosines, direction ratios ne kurichu padichu. Now coming to equation of line in space with respect to three-dimensional axis, that is with respect to the coordinate axis x, y, z. So what is the equation of a line in space aanu ni nokkan. Adile first part parayunathu, what is the equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector, vector b. Find the equation of a line given a point in the line. Line തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്, and that line is parallel to another vector, say vector b ആണെങ്കിൽ what is the equation of the line ആണ്. So ഇവിടെ a line L is represented in this manner. A is the given point on the line. P represents any general point on the line, say x, y, z. General point ആയിട്ട് അതിന് x, y, z എടുക്കണം. Now A എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന point ആണ്. Now with respect to O as the origin, vector R, OP vector, vector A, OA vector ആണ്. Now and parallel vector എന്ന് പറയുന്നത് vector B ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ vector form or what the vector form of the equation of the line is given by R is equal to A plus lambda B. This is the vector form. ഇവിടെ R എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ, എ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ ഗീവൺ പോയിന്റ് ആണ്, ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈസ് ദ പാരലൽ വെക്ടർ. തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ പാരലൽ ആയിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെയാണ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ ഫോം. ഇനി കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം, അതായത് ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ കോമ്പോണൻറ്റ് ഫോംസിലാക്കി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ, അതിനെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം. So the Cartesian form is given by x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c. Cartesian formula represent ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ, അതായത് പി ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൂസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ എക്സ് വൈ സെഡ്. ഇനി x1 y1 z1 എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിന്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ, എയുടെ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് വൈ സെഡ്, x1 y1 z1, എക്സ് വൈ സെഡ് ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ്. നൗ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണ് എ ബി സി. So that is what ABC represents, the direction ratios of the parallel vector. So equation of a line passing through a point and parallel vector vector B എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോമും പഠിച്ചിരിക്കണം. And what does each represent എന്നുള്ളതാണ് important. So in Cartesian form ABC represents the direction ratios of the parallel vector, x1 y1 z1 the given point, xyz the general point in the line. ഇനി instead of the direction ratios, if you are given the direction cosines of the line, then equation of the line, if direction cosines are LMN given, then Cartesian form is equal to x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by N. Instead of ABC നമുക്ക് അവിടെ LMN റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ABC ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ തരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എം ഈക്വൽ ടു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് വൺ ബൈ എൻ. അനദർ പ്രോബ്ലം, ഫൈൻഡ് ദ വെക്ടർ ആൻഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമും കാണണം, കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്, ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് 5 2 minus 4 and which is parallel to the vector. തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ 3i plus 2j minus 8k പാരലൽ ആണ്. സോ ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഗീവൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈനിലൊരു പോയിന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ലൈൻ വേറൊരു വെക്ടറിന് പാരലൽ ആണ്. സോ യൂഷ്വലി ഗീവൺ പോയിന്റ് ആണ് വെക്ടർ എ. വെക്ടർ എ എന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ ഗീവൺ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്? 5 2 minus 4. ദിറ്റ് ഈസ് 5 2 minus 4 or we can represent this as 5i plus 2j minus 4k in vector form. Similarly, vector B, parallel vector ആണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ബി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പാരലൽ വെക്ടർ? 3i plus 2j minus 8k എന്ന് തന്നിരിക്കും. സോ പോയിന്റ്
and the parallel vector. So, what is its vector form? Vector form, ആദ്യം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. R is equal to A plus lambda B എന്നുള്ളതാണ് vector form. R, that is vector R is equal to A. What is vector A? 5i plus 2j minus 4k plus lambda into vector B, the parallel vector, 3i plus 2j minus 8k. This is its vector form. So, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലെ point and the parallel vector identify ചെയ്ത് substitute ചെയ്താൽ മതി. Write the equation and write its respectively vector A and vector B, which will give the vector form. Now, ഇനി ഇതിൻ്റെ Cartesian form ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Now, the Cartesian form equation is x minus x1 by A equal to y minus y1 by B equal to z minus z1 by C. This is the Cartesian equation of a line passing through a point and parallel vector. Now, what is x1, y1, z1? തന്നിരിക്കുന്ന point, given point on the line. അത് ഏതാണ്? 5, 2, minus 4. So, this is x1, y1, z1. ഇനി വെക്റ്റർ ബിയുടെ പാരലൽ വെക്റ്റർ അതാണ് 3i plus 2j minus 8k. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ എ ബി സി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത്. സോ വെക്റ്റർ ബിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എ ബി സി എന്തായിട്ട് വരിക? 3, 2, minus 8. So, substitute in this Cartesian form. So, it is x minus 5 by 3 equal to y minus 2 by 2 equal to z minus of minus 4 by minus 8. Or it is x minus 5 by 3 y minus 2 by 2 equal to z plus 4 by minus 8 gives its Cartesian form. So, each formula adada representation koduthu substitute idal madi, which will give the answer. For that, you have to be very clear with its vector form and Cartesian form and what does each represent. Coming to another part, equation of a line passing through two points. First case നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ലൈൻ വെക്റ്റർ വേറൊരു വെക്റ്ററിന് പാരലൽ ആണ്. ഇനി ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തരികയാണ്, only 2 points, and you are asked to find its equation. എന്നിട്ട് equation of line കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ, so consider xyz axis, consider the line L, A, B എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് whose position vectors are vector A and vector B, and P general point on the line whose position vector is vector R. Same as before, ഇതിൻ്റെ vector form Cartesian form. Vector form എന്ന് പറയുന്നത് R is equal to A plus lambda into B minus A. ഇവിടെ vector B നേരത്തെ parallel vector ആയിട്ട് confusion ആവരുത്. Here we represent, here we are taking vector A and vector B as 2 points of the, as 2 points whose position vectors are vector A and vector B. So, vector form is A plus lambda into B minus A, and what will be its Cartesian form? Cartesian form is x minus x1 by x2 minus x1 equals y minus y1 by y2 minus y1 equals z minus z1 by z2 minus z1. This represents its Cartesian form, where x, y, z general point on the line, x1, y1, z1 one of the point, x2, y2, z2 another point on the line, because we are finding the equation of the line passing through 2 points. x1, y1, z1 ഒരു point ആയിട്ടും x2, y2, z2 another point ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് this will give its Cartesian form. So, equation of a line passing through 2 points എന്ന് പറയുമ്പോൾ these two forms you have to learn. So, one example, find the vector equation for the line passing through the points. Line in the equation കാണണം, and it is asked only vector form, Cartesian form ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Passing through in the points, അതായത് ലൈനിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 2 points. So, remember equation of a line passing through 2 points. Vector form എന്ന് പറയുന്നത്, what is the vector form of equation of a line passing through 2 points is R is equal to A plus lambda into B minus A. So, ഇത് point A ആയിട്ട് ഇത് point B ആയിട്ട് എടുക്കാം.
So what is vector A then? Minus I plus 2k, minus 1 plus 0j, minus 1 0 2. So minus I plus 2k, and what is vector B? 3i plus 4j plus 6k. ഇനി ഇക്വേഷനിൽ b minus a ഉള്ളതുകൊണ്ട് let us find what is vector b minus vector a. 3i minus 3 minus of minus 1 4i plus 4j, 6 minus 2 4k. b minus a it is. Therefore the vector form is r is equal to a substitute ചെയ്യാം, minus I plus 2k plus lambda into what is b minus a? 4i plus 4j plus 4k. This is its vector form. Cartesian form ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് we can wind up the answer in this way. r is equal to a, one of the point, plus b lambda into b minus a, and hence this is the equation. Coming to another problem, the Cartesian equation of a line is, find its vector equation. Cartesian equation derive ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, അതായത് vector form derive ചെയ്യണം. So given this Cartesian equation of a line is in the form x minus x1 by a equals y minus y1 by b equals z minus z1 by c. That is Cartesian form എങ്ങനെ എഴുതാം? x plus 3 by 2. അപ്പോൾ x minus x1 വരണമെങ്കിൽ it must be x minus of minus 3 by 2 is equal to y minus 5 by 4 equal to z minus of minus 6 by 2. This is the general form, Cartesian, written as x minus x1 by a equals y minus y1 by b equals z minus z1 by c. ഇതെന്നറിയാം. So what is x1, y1, z1? The given point x minus x1. So minus 3, 5 and minus 6. Minus 3, 5, y minus y1, y1 is 5 and z1 is minus 6. This is the point on the line. And what are the direction ratios? A, B, C. Direction ratios of the parallel vector എന്ന് പറയുന്നത് 2, 4, 2 ആണ്. So we know the point and the parallel vector. From this find its vector form. So what is vector form? Vector form is r is equal to a plus lambda b. That is r is equal to vector a. Vector a എന്ന് പറയുന്നത് position vector of the given point. Given point നമുക്കറിയാം minus 3, 5, 6. So what is its vector form? Minus 3i plus 5j plus minus 6k is vector a plus lambda into vector b. Vector b കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ direction ratios ആണ് denominator വരിക 2, 4, 2. So what is its vector b, which we can write it as 2i plus 4j plus 2k. So from the Cartesian form we can derive its vector form, as well as from vector form we can write the Cartesian form. ഇവിടെ Cartesian form എന്ന് vector form എഴുതാനതുകൊണ്ട് so r is equal to a plus lambda b. This will represent its vector equation.